सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे. இது ஏகத்துவம் விழா, ஏகாந்தமான விழா. நமது பாரத தேசத்தின் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் உலகம் முழுக்க கொண்டு செல்வது நமது பாரம்பரிய மிக்க கலைகள். அதிலும் குறிப்பாக இசைக்கலை என்பது இறைவனிடத்தில் நம்மை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்கின்ற ஒரு மகத்தான சாதனம். அந்த இசை உலகின் இணையில்லா ஒரு மேதை, எவராலும் இட்டு நிரப்ப முடியாத இடத்தை பிடித்த ஒரு உன்னத கலைஞர், பத்மபூஷன் சங்கீத கலாநிதி பேராசிரியர் TN கிருஷ்ணன். அவர்களின் 94வது பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாட நாம் கூடியிருக்கிறோம். இது நமக்கெல்லாம் வாய்த்த வெறும் சந்தர்ப்பம் அல்ல, பெரு சங்கல்பம். அன்னாரின் திருவுருவப்படத்தையும் சாதித்த மூத்த கலைஞர்களுக்கு சாதிக்கும் பாதையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கும் இளம் கலைஞர்களுக்கும் விருது வழங்குகின்ற விழா இந்த விழா. இந்த விழாவின் மிகப்பெரிய பெருமை பொருத்தமான முதன்மை விருந்தினராக தேசபக்தியும் தெய்வ பக்தியும் கொண்ட மேதகு ஆளுநர் திரு RN ரவி அவர்களின் வருகை நமக்கெல்லாம் உவகை. நமது தமிழ் மொழி மீது பற்று கொண்டதால் முறையாக தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொண்டு வருகிறார் என்பது தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, நம் தமிழ் இனத்திற்கும் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் அது பெருமை என்றால் அது மிக மிக அல்ல. நல்லாவே கை தட்டலாம், அருமையாக தட்டணும். RN மீன்ஸ் என்றால் ரெஸ்பெக்டட் நேஷனலிஸ்ட். அவரை அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என கரங்கூப்பி வரவேற்கின்றோம், மகிழ்கின்றோம். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் நீதி அரசர், தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினர், மாண்புமிகு நீதி அரசர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருப்பது சால பொருத்தமானது. அவரை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நல்ல கலைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்பது தன் குறிக்கோளாய் கொண்டு அதற்காக அல்லும் பகலும் உழைத்து வரும் மியூசிக் அகாடமியின் தலைவர் திரு N முரளி அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சங்கீத வித்வான் ஆலப்பிழை வெங்கடேசன் அளவிலா பெருமை கொண்ட கர்நாடக சங்கீத மாமேதை அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் அவர்களின் சிஷ்யன் என்ற ஒற்றை வரியை போதும் இவர் திறமைகளின் முகவரியை சொல்ல அவரை மதிப்புடன் வணங்கி வரவேற்கிறேன். பாரதிய வித்யாபவன் வேறு, இவர் வேறு அல்ல. இவரே அதன் ஆணி வேறு. கலைமாமணி திரு KN ராமசாமி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். இந்திய இனிய விழாவில் விருது பெறும் கலைஞர்கள் 5 பேர், மூவர் சாம்ராஜ்யம் அமைத்த சங்கீத மேதைகள், சிறப்பு சாதனை விருதும் பெறும் பத்மபூஷன் டாக்டர் திருமதி N ராஜம் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். சங்கீத கலாநிதி TN கிருஷ்ணனின் நினைவு விருது 2020-21 ஆண்டிற்கான பெறுவோர் போற்றுதலுக்கு உரிய சங்கீத கலாநிதி மிருதங்க வித்வான் பத்மஸ்ரீ TK மூர்த்தி அவர்கள், 2020-22 ஆண்டிற்கான சங்கீத கலாநிதி TN கிருஷ்ணன் அவர்கள் பெயரால் விருது பெறும் வயலின் வித்தகர் சங்கீத கலாநிதி திரு M சந்திரசேகர் மூவரையும் சங்கீத கலாநிதி TN கிருஷ்ணன் அவர்கள் பெயரால் வழங்கப்படும் திறமைக்கான விருதுகள் 2021-2022 2 ஆண்டுகளுக்கான விருதினை இசைவானில் வளர்ந்து வரும் இசைக்கலைஞர்கள்
இருவர் பெறுகிறார்கள். திரு சிக்கில் குருச்சரண் அவர்கள், குமாரி அமிர்தா முரளி அவர்கள், இருவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் இசைக்கலைஞர்கள், பத்திரிகை உலக நண்பர்கள், சபா காரியதரிசிகள், ரசிகர்கள் அனைவரையும் அறக்கட்டளை செயற்குழு உறுப்பினர் விருது பெறும் மற்றும் விழாக்குழுவின் தலைவர் என்ற முறையில் வரவேற்க வாய்ப்பளித்த திரு ராஜமோக்ஷன் அவர்களையும் ராஜநாராயணன் அவர்களையும், நிர்வாக அரங்காவலர் என்ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாருங்கள், வரவேற்கிறோம், வாழ்த்துங்கள், வளர்கிறோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், நமஸ்கார். Ekatvam take pride and privilege to welcome our Honorable Garner to be the chief guest at the birth anniversary celebrations of violin maestro, Padma Bhushan awardee, Sangeeta Kalanidhi, Professor T.N. Krishnan, followed by the award ceremony. We welcome our Lady Garner who is present here. Thiru Rajmohan Krishnan, Principal Founder and Managing Director of Ekatvam, an Interest Family Office, would now honor the Honorable Garner of Tamil Nadu. Rajmohan Krishnan would now honor our guests of honor, Justice K. Ramakrishnan, former Judge, High Court of Kerala, former Judicial Member, National Green Tribunal, Southern Bench, Chennai. Shri N. Murali, President, the Music Academy. Sangeeta Vidwan, Alapi Thiru Venkateshan. Thiru K. N. Ramaswamy, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai Kendra. Rajmohan Krishnan would now present to Thiruvarur Bhaktavatsalam, sir. Rajmohan Krishnan would now present a memento to our Honorable Garner of Tamil Nadu. Thiru Rajmohan Krishnan would present the presidential address now. He is the Managing Trustee of Interest Foundation. Thank you to each and every one of you for being here with us today. Ekatvam has been conducting chamber concerts since 2015 and also sponsoring concerts at various events. Since 2019, Ekatham's Holy Music Fest brings together illustrious musicians across genres, connoisseurs, critics and mentors from various parts of the country. It is a 3-day music festival held during Holi in Bangalore. In addition to this, monthly concerts are held at Bangalore International Centre and chamber concerts at my residence. Apart from Ekatvam, Interest Foundation's other arms, namely Sanmargam and Upagna, has been supporting the cause of Veda Padashalas, Goshalas, and providing assistance to students for their education. Ekatvam is proud to announce its association with the family of violin maestro, Padma Bhushan late Sri T.N. Krishnan, to celebrate his birth anniversary, every year befitting his stature, and are coming together to institute annual awards in his memory. These awards will be bestowed upon eminent senior and talented young Carnatic musicians. Indian culture and civilization are strongly rooted in history. An affirmed unity in diversity is an offshoot of our cultural ethos. We must be open to influences from outside too, at the same time, maintaining our culture and civilization. The words of Mahatma Gandhi immediately come to my mind, and I quote, "I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the culture of all lands to be blown up about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any." I conclude my address with a quote of Paul Coelho, "When a person really desires something, all the universe conspires to help that person to realize his dream." Jai Hind. I'm indeed delighted and honored, really,
to be part of this event that not only honors the memory of a great violin vidwan, but also celebrates his life, his music, and all that. And here I compliment Ekatvam Foundation for the wonderful work they have been doing in the area of arts, culture, our tradition, and they have been, it's part of the Interest Foundation. Ekatvam Trust has been holding this holy festival for the last 3 years, I think, in Bangalore, with musicians of all across many genres. All genres would mean only Hindustani and Carnatic music, I suppose, and also other connoisseurs and experts, and they are doing a lot of work, good work to society in even in general way. But most importantly, we are all gathered here because of their passion for upholding and supporting our great tradition of, I would say, Carnatic music, because we are speaking in Chennai. And I think I compliment them. But what really is wonderful is they're instituting an award in memory of Professor T.N. Krishnan, who was a doyen among musicians, a child prodigy violinist who was a virtuoso, and his style was so melodious, his bowing technique and his tonal quality, and most of all, he had enthralled listeners all over for 8 decades. I think that says a lot, because an instrumentalist to have sustained such high levels of music for such a long period, I think is unheard of. And Professor T.N. Krishnan deserves all this award, and I'm glad and I thank Ekatvam. I think it is wonderful to be part of this, and I thank the organizers for giving me this honor of being part of this function. Thank you very much. I was still a BCom student in the Vivekananda College in 1972 when TNK accompanied me for the first time. One of the several concerts he played for me was for the Mysore Sabha. When I heard that he had arrived, I came out to the hotel room to receive him. 2 minutes later, he walks out of the lift, violin box in hand, and shouts across the corridor, "There is Kutti Ariyakudi." சங்கீதம்னா என்னன்னு இப்பதான் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. Believe it or not, this was 27 years after Sangeeta Kalanidhi and 15 years after Padma Bhushan. There are so many memories crowding in the head. When I was a boy and he used to visit Alleppey, one morning my guru was lounging in the easy chair and humming something. He suddenly said, "Krishnan, a fiddle eduthu vara sollada." I went upstairs and brought Krishnana. Both of us sat on the floor. And then my guru taught the Pallavi, Krishna Murare, Madhava Murare in Kamboji. I also learned that Pallavi at that time. There are so many memories. Mridangathukku oru Palakkad Maniyar, Nadaswarathukku oru Rajaratnam Pillai, Pullangulukku oru Mali, Violinukku oru T.N. Krishnan. Namaskaram. I would request Rajmohan Krishnan to present a memento to Justice K. Ramakrishnan. May I now invite Justice K. Ramakrishnan, former Judge, High Court of Kerala and former Judicial Member, National Green Tribunal, Southern Branch, Chennai, to deliver his address. Very good evening to everyone. In fact, I am an odd man out in this function. I am not a musician. I didn't even learn music. But music has no boundary, and it is beyond religion and language.
I have been invited here only because I can say proudly I am coming from a place, namely Tripunthara, the birthplace of the violin master T.K. Krishnan. That is the only qualification that brought me here to be before you as part of this function. And really, I'm privileged to be here on the 94th birth anniversary award foundation in the name of great Master. It is a great honor that is being done by Ekatvam for the purpose of promoting music. Music is one area where it carries the culture of India throughout the world. Wherever you go, Indian music is being applauded by everywhere. That links the culture and promotes the culture and retains the culture of India. And by promoting that and also honoring the persons who are taking their path and motivation for the purpose of promoting this field as their life achievement is also to be applauded. In that way, I am felicitating each one of those persons who have contributed this field and acclaimed the peak in the field also in that way. I bow before them, salute them for the contribution they have given for this purpose. I really thank the foundation people who have given me an opportunity to be here, to privilege a part of this great function. And in the words of Tyagaraja, I can say that Mahanubhavalu, Andarikku Namaskaramudu. And I say, Varga Bharadam, Valarga Sangeetham, Tamilagam avargalai valarthattum, vaalthattum, Nandri, Jai Hind. We now move on to the main agenda of the evening, presentation of the awards in the name of Professor T.N. Krishnan to some of the finest musicians of Indian music. May I now request our Honorable Garner to present the awards. Sangeeta Kalanidhi T.N. Krishnan Special Achievement Award on Padma Bhushan awardee Dr. Tirumati N. Rajam. Padma Bhushan awardee Dr. Tirumati N. Rajam is an incredibly versatile violinist who performs Hindustani classical music and has attained a status of a legend in the field of music during her 50 years of reign as a brilliant solo violinist. Sangeeta Kalanidhi T.N. Krishnan Memorial Award for the year 2021 on Padma Shri awardee Dr. T.K. Murthy. He is a living legend and a centenarian, lovingly called as Kali Yuga Nandi. Sangeeta Kalanidhi T.N. Krishnan Memorial Award for the year 2022 on Sangeeta Kalanidhi Thiru M. Chandrasekharan. Sangeeta Kalanidhi T.N. Krishnan Award of Excellence for the year 2021 on Thiru C. Sikkal Gurucharan.
Sangeeta Kalanidhi T.N. Krishnan Award of Excellence for the year 2022 on Kumari Amrita Murali. She is well known for her chaste rendering of the great compositions of its maestros and a musical imagination rooted in good aesthetics and orthodox vocalization. May I now invite the Honorable Governor of Tamil Nadu to kindly deliver his address. Sri N. Murali, President, Music Academy. Justice K. Krishnan, former Judge, Kerala High Court. Sri Rajmohan Krishnan, Managing Trustee and Trust Foundation. Dr. Thiruvarur Bhaktavatsilam, Chairman, Award Committee. Sangeet Vidwan, Sri L.P. Venkateshan. Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Sri K. N. Ramaswamy. Star of the Day, Thiru M. Chandrasekharan, Dr. T.K. Murthy, Sri Sikil Gurucharan, Kumari Amrita Murali, and life to this Srimati Rajam. One among the trinity of the violent trinity of Carnatic music, Sri T.N. Krishnan. It is 94th birth anniversary of this great person, and I thank the Entrust Foundation for institutionalizing this commemoration of his birthday with an award for excellence in classical music. This is perhaps a befitting tribute to this great person who generations to come will remember for his contributions. Music is a language. It bypasses intellect, it connects. It's so touching, so soulful. And when I was hearing that at times, the previous speaker, that our LP, our Vidwan LP Venkateshan said that he used to delve deeper inside. That is what sadhaks, I suppose, I'm too small for that, but that's what I suppose they are too. So, we need to preserve, we need to cherish, we need to carry it forward, we need to strengthen, because there is ample scope for further studies, researches in this. And at a time when, as I said, the modern music, which largely goes around the beats and sensories, when the classical music is being promoted, I once again would like to thank Entrust Foundation and Ekatwam for doing that. I wish them all the success in their noble venture. I know we are all assembled here to felicitate this great soul, Professor T.N. Krishnan, to pay tribute to him and felicitate the great musicians, those who have achieved, and listen to the music, some good music, and not to listen to the speech and much less of the governor. I wish all of us a very lovely evening. We are all waiting for it. I myself am waiting for it. But as a ritual of the event, I had to speak. Thank you very much. All the best. My best wishes. Jai Hind.